Hi friends, today we will see the 20th sloka in chapter 1 of Bagavath Gita. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते. We'll repeat. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते. Now we will see the meaning of the 20th sloka. At that time, the son of Pandu, Arjun, who had the insignia of Hanuman on the flag of his chariot, took up his bow, saying, "Your sons are arrayed against him, O King Arjun." Then spoke the following words to Sri Krishna. Sri Krishna Arpanamastu.